everyone, it's me again, Jenny, and welcome back to my channel. For today's vlog is we're gonna unbox the S10 na binili namin sa Jarir. Actually, para kay Mayor to, hindi to para sa akin. Nakiki lang ako, nakiki. So, i-unbox muna. Ba't ako nag-unbox? Yun na akin to. So, yan ngayon. Ito yung... actually, may promo siya. Kaya kami bumili. So, dating magkano siya? 3,099. Yeah, it's 3,099. So, ngayon is... 2,399. So, 2,399 na lang siya ngayon. So... Ano ba yan? S10 Plus? S10. S10 lang. So, yan. Now, this is the box. Yan, ang ganda ng box. First of all, this is the SIM card, release card. Wait lang, babe, wait lang. Yung warranty. Jarir warranty. Warranty. Ito siya. 2,199. Kasama siyang back cover. Yan. So, meron na siyang pre na back cover. Yan. And ito yung warranty card niya. yan yung warranty card niya. Yung quick start guide. SIM card release pin. Yan. SIM card release pin. Ito And yung unit. this is the unit. Oops. So, yan yung kanyang. As usual, yung charger niya. Same. Ito yung charger. Yan. Original na charger niya. And Yung headphone. wow, ang ganda. Ang ganda naman ng headphone. Same packaging. Okay. And ito yung unit. Power on. Oops. Meron siyang 2 years warranty. Wow, ganda. Let's go. In the United States. It's not like that. Pindot mo lang. Yan. Oh. Wow. Once you read and agree to these, we can really get going. Okay, I have read. Next. You can restore the settings and contents from your old device. It will not be difficult. How? How do you want to connect? Okay, cable. Try natin yung cable. No, she said, yung cable ko connect mo lang sa dati mong phone. Wireless, pwede na wireless. Cable and USB connector. So, yun nga guys, nag-unbox na kami ng ng S10 na binili ni Mayor kanina sa Jarir. Sa Jarir Rashid Mall branch. And
Actually, pinagpipilian niya kanina yung Samsung A80 na yung high-tech din yung paglabas ng camera is tumataas lang siya pag pinindot mo yun yung ano. Pero, actually, konti lang yung difference sa price. So, S10 na lang yung pinili niya. Grabe, ang tagal. Almost 1 hour yata kami doon na ano. Dahil, ang prepared niya talaga bilhin is S9. So, walang available na S9 Plus. So, nauwi siya sa S10. And happy ka naman. Ah, okay. Anong okay? Happy. Smart. Dapat happy lang. Wala nang okay. Happy, oo. Ganun. When you're old, sit down first. Hindi yung ano lang. Ano yun? Hap. Okay. Sa totoo lang, inabot ako ng gutom. Saka hintay. Sobrang tagal niyang mag-decide kasi ano, yun. Kasi hindi yun yung prepared niya talagang bilhin. Ang gusto niya talaga is S9, malaki daw. And yun nga, walang S9 na available. Siguro magpi-phase out na rin yun kasi magre-release sila ng S11. Pero ako anong bibili mo sa akin ng cellphone, Mayor? S11. Is sure? Kailan? Pag dumating, wala pa eh. Yun lang. So, that's all for this vlog. And ito lang, raw vlog lang to. Nag-unbox lang kami nung S10 niya. And yun, that's all for this vlog. Thank you for watching!